So in robotic surgery, the advantage is we put gas in the abdomen and then we have a lot of space, especially in adults, so that we can do the surgery easily. But the main problem or the difficulty that we faced is in a child that too with a small tummy like abdomen, it is very difficult to maneuver your robotic arms, to move your robotic arms in. And to do such a complex procedure in robotic is literally like unheard. Obviously, this is the first time. So it's a big landmark, a benchmark surgery, the liver transplantation. And children, obviously, they would benefit the most because they are going to be there for long. And then for them to not have scar, nothing like that. I think that's the best thing about it. Now, I think there are two advantages here that you should focus on. One, the child doesn't have much pain, and as Naresh said, you will hear from the mother. The child recovers very rapidly, as though the child hasn't had a surgery. So we discharge the child in 7 days. Normally, it takes 2 to 3 weeks to discharge a child. So that's a huge advantage. It's very cost effective. The second advantage that you need to think about, when a child has a big scar, the liver transplant surgery scar கிட்டத்தட்ட 7-8 inch வயிற்றுல. And when they grow up and become adolescents, it affects their interpersonal relationship with friends, the school swimming pool, or when they go for games, or when he wants to have a girlfriend when he's 18, 19 years old. It's very awkward to have a scar in the abdomen. So I think that the biggest advantage of this is the child will grow, the psychosocial development will be normal for these children if they don't have a scar in the abdomen. தமிழ்ல சொல்லணும்னா ரெண்டு அட்வான்டேஜ். ஒன்று வந்து சீக்கிரம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம், பெயின் இருக்காது, ஸ்கார் இருக்காது. ஹாஸ்பிட்டல்ல தங்கறதுக்கே பெயின்னால தான் இருக்காங்க. அண்ட் குயிக்கா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கும். ரெண்டாவது முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, குழந்தைங்க வளர்ற குழந்தைங்களுக்கு 12 வயசு 18 வயசு 20 வயசு ஆகும், வயத்துல ஒரு பெரிய ஸ்கார் இருந்ததுன்னா அவங்களுடைய மென்டல் டெவலப்மெண்ட் நார்மலா இருக்கும். நீங்களே உங்க குழந்தைங்களை நினைச்சுப்பாங்க, அவங்களுக்கு வயத்துல ஸ்கார் இருந்தது, ஸ்கூலுக்கு போறாங்க, மற்ற பசங்க தேடி பண்ணுவாங்க, ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல்ல போய் குளிக்க முடியாது, எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் சட்டையை கட்டிட்டு விளையாட முடியாது. இதெல்லாம் எப்படி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் ஒரு குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆயிடுச்சு, என்ன ஸ்கார் ஒரு விஷயமா அப்படின்னு அந்த காலத்துல நினைக்கிறது வேற. உயிரை காப்பாத்துற ஆபரேஷன், பெரிய ஸ்கார் பண்ணா பரவாயில்லங்கிறது அந்த காலத்து நினைப்பு. இந்த காலத்து நினைப்பு அப்படி இல்லை. இந்த குழந்தைங்க வந்து நார்மலா வளரணும், மற்ற குழந்தைங்க மாதிரி வளரணும், என்ன எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது வளர்ச்சியிலங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கார் இல்லாத பண்றது. அதுவும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆபரேஷன் ஸ்கார் வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்கார், வயர் ஃபுல்லாவே இருக்கும், அதை மறைக்க முடியாது குழந்தைங்க. இந்த மாதிரி ரொபாட்டிக்கா இந்த ஆபரேஷன் பண்றதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் அதுதான் என்ன பொறுத்தவரைக்கும். டோனர்ஸ்க்கும் அந்த மாதிரி அவங்க அட்வான்டேஜ். இப்போ டோனர்ஸ் வந்து இவங்க வந்து அவங்க குழந்தை கொடுக்குறாங்க, பரவாயில்ல, இவங்க ஸ்கார் இருந்தா பரவாயில்லன்னு நினைப்பாங்க. சில சமயத்துல வந்து டோனர்ஸ் வந்து 20 வயசு பொண்ணுங்க இருப்பாங்க, காலேஜ் படிக்கிறவங்க, அவங்க வந்து அவங்களுடைய அப்பாக்கோ அம்மாவுக்கோ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க இந்த வயசுல பெரிய ஸ்கார் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க கல்யாணம் பண்ண போகும்போது பசங்க கேட்பாங்க, என்ன இவ்வளவு பெரிய ஸ்கார் அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கு, எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது, இந்த மாதிரி கேட்கறாங்க தானே, கேட்க மாட்டாங்களா? அவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். So for me, the biggest advantage for the child is not to have a scar and to grow and develop like any other child. That is the biggest advantage for this child. And for this to be done for the first time in Tamil Nadu, in the world it's been done for the first time. I think that is a huge achievement. Firstly, for the field of surgery, for the field of liver transplantation, and for the development of the field of medicine in Tamil Nadu and in India. I think it's a proud moment for all of us. Thank you very much. Now, disease. The child's disease is what is called a metabolic liver disease. It's hereditary. Many children will be born with the same disease. So they have to screen every child in that family. Since first we'll be putting in the journal something like this. Yes, we will definitely. We are writing it up. It will be published in a medical journal with a high impact factor. But we wanted to give you the news first. Dr. Dila.
Okay. Yeah. The neurodevelopment also takes time. Any questions? Patients have to be under follow-up lifelong. Immunosuppressions have to be taken lifelong. Yes, usually once a year. After about 3 years. Until then, once in 6 months. We recommend for these patients to come and visit us once in 6 months. Lifelong. Me and after me, my colleagues. I want to say something about what they have gone through. You speak in English or English? English. That's not bad. Good afternoon, everyone. First of all, thank you so much, Rila sir, what you have done. That was miracle for us. And we saw a child, he recovered very fast after the surgery. We never forget 22nd April. He was recovered very fast. Third, fourth day, he was walking to the corridor in the hospital. Eighth day at home, he was dancing. 10th day, he was jumping here and there. So for us, we never thought about that how he will be okay after the surgery. Very fast, he recovered, and now my child is taking high protein diet, no stress of ammonia, and I no sodium benzoates are there, arginine sessions are there. We are very happy, and we cannot express our feeling how Dr. Hila, done for us. It's just a miracle. And also, I want to thank Dr. Naresh and Dr. Jagdish who suggest us and who gives us confidence. Please come here, and when Dr. Hila is here now, so no worries. So, thank you so much, everyone. Rumba Nandri, everyone. Thank you. Blood loss in the operation. No, no blood loss. There is actually in robotic surgery there is no increased blood loss. The time of operation may be longer. Normally, if we take 6 hours to do a transplant, we might take about 7 to 8 hours to do it robotically. So it does take a little bit longer. But there is a learning curve there. So that might also improve over a period of time. I think it takes nearly the same time. Second question is, what will be the role of future doctors? Now everything is robotic. My idea is most of the surgery is going to go robotic. All of you are going to come and say to us, can you do this operation robotic? That is going to be the future. Already it is happening. You know, in Tamil Nadu there are so many hospitals now offering robotic surgery. சார் இது வந்து உலகத்திலே இது முதல் முறையா இங்கதான் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா வேற எந்த குழந்தைக்கும் இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை. இந்த உலகத்திலேயே முதல் முறையா இந்த குழந்தைங்க தான் பண்ணிருக்கோம். அதுல ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. நீங்க தைரியமா எழுதுங்க. எவ்வளவு சார் செலவாயிருக்கு? எவ்வளவு செலவு? செலவு ஸ்டாண்டர்டா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆபரேஷன் பண்ற செலவு தான் 20-24 lakhs. ரொபோட்டிக் யூஸ் பண்ணா மேபி ஒரு 1 to 2 lakhs அதிகமாகும். பட் யூ டோன்ட் சார்ஜ் அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல சார்ஜ் பண்ணுறது. மேபி ஒரு 2 lakhs அதிகமாகும். இந்த மாதிரி சைல்டுக்கு எப்படி இந்த ஆபரேஷன் பண்றதுன்னா இட்ஸ் a natural progression. இப்போ we are doing robotic donor operation. What next? So it's a natural progression. So the next we thought we should extend this to the patient's recipient operation. So the donor operation has been done everywhere. There are many centers in India who do the donors robotically. The recipient operation in India, this is the first time for any recipient operation, and for a child, this is the first time in the world. The குழந்தைக்கு வந்து இந்த அறுவை செய்யும்போது என்ன மாதிரியான சவால்கள் நம்ம எல்லா அறுவை சிகிச்சையிலும் சவால்கள் இருக்குங்க. Control, you can lose control. If you lose control, then you are bleeding. It may be life-threatening. Because when we do operations with a machine, the control takes time to understand. So safety concerns is one of the most important when you have a new operation that we are developing. And we have put in a lot of thought about this so that we never have a safety concern and that we are able to quickly go in and do open and then sort out the problems. So there are a lot of concerns. We do have a sleepless night before we go and do something new in the world. But at the end of the day, you see the child. That's the end result. Life of the patient will be better when you compare robotic operation, you compare with other operations.
No, we can't say that. The life expectancy of the operation depends on the success of the transplant. Whether we do this operation as an open operation or as a robotic operation, the successes are similar. The failure rate can be similar. The organ the child is going to keep, he's going to keep, depends on how well he accepts the organ, long term whether he gets rejection or not. Those are the same for robotic and open. The difference, as I said, is this child will grow up without a scar. That is the difference between robotic and an open operation.